ushyira ku mutwe wa mungu ndi gutema urufi tuma imvura igwa ngashyira ku mutwe nubwo uri gukozaho kurya waniye no gucana zirambabura nshyashya gira amazi sinabura ukoza umara bro ndiyo uri kubona hano hariho igiti tubona unyereke ibyo uri kubifata se mbese nuko nyine utunemere mwangiriza kiyo shyiramo hagati uyu muriro wawe ni uwo ku matara kozaho intoki kuraho umwanda mbese kuraho umwanda shyiraho urutoki ahanyumbase shyiraho urutoki ahanyumbase ngo ni uwo ku matara shyiraho uwo ku matara no gutwika abantu ariko ntabwo wacana ikintu sibye na kariya gapapuro nakubwiye ngo ino batiri ni ntoya nakaba mfite batiri wenda nk'enye kugira abikore neza aya manda se yabikora yabikora nuko yapfuye so guys n'umuhungu rwose ibi bintu ntabivemo umenye biki izina ry'Imana umenye wifi kadushyiraho itara shyiraho itara ahubwo so vuga icyongereza babyumva. Okay, so right here yeah, right. No. You gotta shut up, and we are already going to light the bulb, which is between 170 voltage AC to 265 voltage AC, by using 220 voltage AC from 4.2 voltage DC from this battery, by using a transistor which is called TTC5200 1K connected to 220 to 212 voltage output. Let's get it. I got you. What's up? Nizere kuri we editing. Ikabikiza. Oh my god. Nizere kuri we editing jibe. Ikabikize ko natara hano ufite ko niyo nabyo editing bizaza bisimikara. Zeki maze ku iminota ine nta kintu kizima barabona. Ni live. Oyi. Imana ishimwe. Nako na live nayijada. Kandi live niyo yabiryoshye. Kubera abihindaguraga. Reka tubireke tuzabikorera live jibe nge nzasibizana iwanyu. Sibyo? Ubwenge surabuze. Banza ubiso banza ucabacanira itara. Yanze.
Ryatse. ryari ryatse. Whoa. See the guys. See the technology. Technology, bro. Werekana bati. See. Oh my god. That is crazy. Yeah. Please subscribe way. See the info. So, and thank you for watching my video. So